Dames en heren, voor we beginnen mag ik u vragen uw gsm uit te schakelen en recht te staan voor de intrede van de academische stoet. Jacques,
Mesdames et messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Ayons le courage de prendre notre destin en main. Personne ne le fera à notre place. Ik denk dat veel mensen akkoord zijn. I believe very much that science is about hope. We need to, because we owe it not only to ourselves, but to our children and grandchildren and the rest of the planet. We need a change. We want support. Ensemble, construisons un meilleur avenir. C'est notre responsabilité à tous. Met de engelenstem van Nienke Nasserian, begeleid door de warme klanken van Ben van Daal, heet ik u van harte welkom op deze plechtige uitreiking van de Eredoctoraten van de Universiteit Antwerpen. Ieder jaar lauwert de universiteit een aantal zeer bijzondere mensen die baanbrekend werk verrichten in hun vakgebied met een eredoctoraat. Wie dit zijn en wat zij hebben verwezenlijkt, zal gedurende deze middag helemaal duidelijk worden. Eerst vraag ik professor Herman van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, het podium te betreden voor het officiële openingswoord. Dear honorary guests, geachte dames en heren eredokters, geachte hoogwaardigheidsbekleders van het politieke, geestelijke, diplomatieke, consulaire en universitaire korps, geachte rector, geachte professoren, medewerkers, studenten, dames en heren, goede vrienden. Kan ik u beter welkom heten na zo'n mooie muziek. Van harte welkom, met dezelfde warmte. In deze aula rector Denis op de plechtige uitreiking van de eredoctoraten. I would like to extend a especially warm welcome to our 5 honorary doctors. Almost doctors. Ze moeten nog een beetje geduld uitoefenen. The honorary degree will you convert within a few minutes. Ze leerden elkaar gisteravond al kennen op een memorabel diner, waarin we met elkaar konden kennismaken en praten. Dat zijn geprivilegieerde momenten. U, beste mensen in de zaal, u willen we ook in deze grootste momenten laten delen. We zullen deze interessante mensen stuk voor stuk wereldtoppers zo dadelijk aan u voorstellen. Misschien woonde u al een van de masterclasses van onze eredokters bij en leerde u ze al een beetje kennen. Zo niet, hier zijn ze. Maar laat me eerst advocaat van de duivel spelen. Moeten we het uitreiken van eredoctoraten niet in vraag stellen? Is dat geen onderrondje van wetenschappers, de ideale manier om een collega waar ze naar opkijken, naar zich toe te halen in een soort van netwerking dat wel moet? Ja. Het antwoord is duidelijk nee. Dit is veel meer. Dit is een wetenschappelijk event, een ongelooflijk hoogtepunt, waarbij wij overheen universiteiten interdisciplinair mensen samenbrengen. Kijk eens waar onze eredokters dag in dag uit mee bezig zijn. De vervuiling van de oceaan bijvoorbeeld, de strijd tegen seksueel geweld, fake news rond vaccins, stuk voor stuk razend actuele thema's. En als rector van de Universiteit Antwerpen ben ik trots dat we deze topics vandaag mee op de kaart kunnen zetten. Onze universiteit zegt niet voor niets, bepaal mee de toekomst. Esteemed honorary doctors, the University of Antwerp is delighted to welcome you here today. That goes without saying. The conferral of the honorary degrees is always one of the highlights of our academic year. Very often, an honorary doctor is someone who our professors have had a long and a fruitful collaboration with, and often too,
There are examples to others, other people we can look to. It's almost time to introduce the stars of today's ceremony, the University of Antwerp new honorary doctors. Maar vooraleer het zover is, mag ik u nog even voorstellen aan Zeynep Noor Initessar El Hayassi. Zij is doctoraal onderzoekster en onderwijsassistent aan onze faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en sinds enkele weken is ze de campusdichter van onze universiteit. En met Sint-Valentijn wist ze ons al te aangenaam verrassen met een heel fijn gedicht. Ook voor deze plechtige uitreiking van de Eredoctoraten kroop ze in haar poëtische pen. Zeynep, het is aan jou. Good evening, everybody. Before I start reciting my poem, I really want to explain the meaning behind the title. I think before everyone came into this room, there was this red carpet, and the poem was written on the red carpet, and I think everyone walked over this red carpet without realizing it. And on the back side of your program, my poem is written as well. But there is no title. And I hope it's dark enough for you to be unable to read the poem, because that's what I'm here for. So the title of the poem is Reverence. And I really want you to understand the deep meaning of this title. And for you to understand the roots of this title, I need to go back, really go back. So my parents, my grandparents, come from a place close to Babylon. And it sounds very magical to come from a place close to Babylon. But for me, it didn't feel magical. When I grew up, my mother never told me fairy tales that were written in books. She made up her own fairy tales. We grew up with stories from Aladdin and Sinbad, and not stories from Sleeping Beauty or Cinderella or Rapunzel. So when I was able to read these stories, I already made comparisons. I was like, okay, in the story of Aladdin, it is a woman who is protected against a man by her father because her father thinks that she's not good enough for this man. And in stories of Cinderella and Rapunzel, a woman is waiting for Prince Charming to come and rescue her. So these are two different worlds. And I was like, okay, what are these gender relations? Why is one culture protecting women against men, and why is this other culture helping women to prepare them for their Prince Charming? And then growing up, I realized men can be subjected to evil as well, and the protection can fall away, and women can therefore be subjected to more evil because protection falls away. And what happens to those women? What would have happened to Cinderella if she was raised in a conflict-related area and her stepsisters and her stepmothers would have sold her to another man and that man would have abused her? Well, what if Prince Charming didn't actually look like the way she looked? What would have happened to Cinderella? And I think what would have happened to her is what happens to thousands of women every day. And we have one doctorate here, honorary doctorate, who is nominated for the work that he does for these women. So when I tried to think of a title for this poem, reverence came to me. Because reverence has so many meanings, but one of those meanings is that reverence means that a woman bows down to a man for respect. And I thought, how come there's a gender-related word that explains how a woman bows down in deep respect for a man? Why is that a gender-related word? Is there any other word that describes how a man bows down in front of a woman? And there was no such word. So I stopped looking for words that do not exist, and I tied people to these words. And one of those persons
is the person that I wrote this poem for, Dr. Denis Mukwege. This poem is in reverence to you. Thank you for making this word genderless. This poem is called Reverence. I can see the darkest rooms your soul has entered, Sarah. And your eyes tell me stories no one without the vision to feel has the heart to understand. When their sins make you bow down to your knees and draw you closer to the soils you spring from, it is Mother Nature who works in mysterious ways, rooting for you when you have nothing left to lose. You can grow at breaking points. And for the special occasion, there are 2 women today who are nominated for an honorary doctorate. And I, as a woman, am very proud to see these 2 women sitting here in front of me. And they also say that behind every great man, there is a great woman. I'm also very proud to see these women in front of me. So in science, we have a history of men stealing data from women who actually accomplished something. I mean, I don't have to remind you of Watson and Crick, Watson and Crick, and the DNA story. So for these women today who try to make an accomplishment in science, I also have a message. When they deny the truth at its finest hour, and their clock starts ticking, show them where your light comes from. Thank you for your attention. Thank you. We will start the ceremony with the Faculty of Business and Economics nomination. That is Professor Mathias Dewatripont, affiliated with Universiteit Libre de Bruxelles. The laudation will be given by Professor Jan Boekaert, followed by a word of thanks from Professor Dewatripont himself. But first, let's watch the introduction video. De faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie wil het eredoctoraat toekennen aan Mathias Dewatripont voor zijn bijdrage aan de implementatie van de Europese Bankenunie op basis van zijn fundamenteel onderzoek. Maar ook het feit dat hij zijn fundamenteel onderzoek heeft weten te implementeren in prudentiële regelgeving voor banken. Banken zijn cruciaal in ons economisch bestel omdat ze korte termijn deposito's omzetten in lange termijn kredieten. En dat maakt hen eigenlijk ook kwetsbaar, omdat deposanten hun bank kunnen wantrouwen en massaal hun deposito's kunnen opvragen. Our firm is strong today. Sommige banken zijn onvoldoende voorbereid op zo'n bankrun, omdat ze er eigenlijk rationeel op rekenen dat wanneer het brandt, de overheid wel zal blussen, omdat ze too big to fail zijn. Zijn onderzoek gaat eigenlijk over als een bank failliet gaat. Moeten de staat dan die bank kopen, ja of nee? Of moeten we de aandeelhouders laten bloeden? Dus hij is heel duidelijk, hij zegt van kijk, natuurlijk moeten de aandeelhouders bloeden. Maar als de staat niet zou tussenkomen en de schade is nog groter, dan moeten ze wel tussenkomen. Het is precies om zo'n bankrun te vermijden dat je toereikende regelgeving moet ontwikkelen. Hij heeft daar zeker een instrumentele rol in gespeeld in het vormgeven van deze regelgeving. Als economist is hij een meester in het helder en duidelijk maken van moeilijke problemen en de problemen tot hun essentie herleiden om dan de juiste analyse te kunnen maken. Hij is een rolmodel voor onze faculteit. Hij heeft het beleidsstuur mee bediend en zo zijn fundamenteel onderzoek omgezet in maatschappelijke waarden. Hij heeft ook aangetoond dat niets zo praktisch is als excellente theorie. And what does this mean for your financial future?
dat depositohouders beter beschermd worden, dat er betere regelgeving is voor banken. Dus dat is denk ik in eenieders belang voor elke burger. En dat is zeker een belangrijke verdienste van Mathias Dewatripont. With this honorary degree, the University of Antwerp's Faculty of Business and Economics wishes to pay tribute to Professor Mathias Dewatripont in recognition of his seminal theoretical insights into the properties of dynamic, efficient contracts. His theoretical insights have significantly contributed to a better understanding of practices in labor markets, the governance of organizations, including universities, and the optimal design of the financial sector. Importantly, as a member of the Basel Committee on Banking Supervision and the Supervisory Board of the European Central Bank, his scientifically based policy contributions were instrumental in the creation of the 2014 Bank Recovery and Resolution Directive, and have paved the way towards the completion of the European Banking Union. Mathias, you stand for the development of deeply founded scientific insights that contribute to addressing real societally relevant challenges. Most importantly, you have implemented your theoretical insights and made exceptional, influential contributions to practice. In line with the strong tradition of your alma mater, you regard universities as crucial societal, accessible gateways for exchanging well-founded ideas with the entire world. In this respect, your role as a scientific community builder is impressive. Cher Mathias, nous vous remercions d'avoir accepté cet honneur de notre université. Je souhaite aussi remercier toutes et tous qui sont venus ici aujourd'hui pour fêter avec vous, votre famille, vos amis, vos collègues de la Banque nationale de Belgique et les étudiants et professeurs de l'Université de Bruxelles dont la participation dans la procession des Tocati est vraiment appréciée. Mais quel beau moment d'être ici ensemble à cette occasion extraordinaire. For all the scientific and important policy-related reasons, I request that the Rector honor Professor Mathias Dewatripont with an honorary degree from the University of Antwerp. On the recommendation of the Faculty of Business and Economics and by decision of the Executive Board, the University of Antwerp confers upon Professor Mathias Dewatripont, Professor of Economics, Université Libre de Bruxelles, Honorary Vice-Governor of the National Bank of Belgium, the degree of Doctor Honoris Causa in Economics, for his seminal contributions to the field of incentive and organizational theory and for his scientifically based policy recommendations concerning the prudential regulation of European financial institutions.
Dames en heren, graag zou ik eerst de Universiteit Antwerpen, haar faculteit bedrijfswetenschappen en economie en mijn promotor Jan Boekhart hartelijk bedanken voor deze grote eer. Ik zou graag ook mijn Université Libre de Bruxelles, Solvay Brussels School en Nationale Bank van België collega's bedanken. Zij hebben mij de kans gegeven academisch onderzoek te doen en ook aan beleidsdiscussies en beslissingen deel te nemen over bankregelgeving en banktoezicht. En tenslotte wil ik ook mijn co-auteurs bedanken met wie ik over bankregelgeving heb gewerkt. It's indeed wonderful to receive this honorary degree from Antwerp University and to be among this stellar group of recipients. As an economist, it is humbling to be side by side with people making a big contribution on such very important topics. As you may know, economists are often criticized, and at times they deserve this criticism. However, while most economists, but just like most politicians, journalists, or financial market participants failed to predict and therefore prevent the big banking crisis of 2007-2008, one cannot dismiss the significant contribution of economists in helping manage this crisis from the fall of 2008 on, whether they worked in government, central bank, supervisory authorities, or academia. This contribution of economists is the reason why we had a great recession this time rather than a great depression, much worse, in the 1930s. One thing that cannot be denied is the societal importance of economics. The greatest economist of the 20th century, John Maynard Keynes, said in 1945 that economists are the trustees not of civilization, but of the possibility of civilization. This saying was, of course, spot on after the Great Depression that led to World War II. It is unfortunately very relevant these days too, when one sees the political dangers of a system which, when badly managed because of political constraints and unconstrained greed, is dangerously failing to address the joint challenges of economic progress and social cohesion. On the other hand, this saying is also an encouragement to collectively pursue socially useful economic research and policy. Thank you very much. The Faculty of Medicine and Health Sciences is awarding its honorary degree to Professor Heidi Larson of the London School of Hygiene and Tropical Medicine. After the introduction video, Professor Pierre van Damme will give the laudation before Professor Larson's own word of thanks. Onze faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zou heel graag een eredoctoraat willen toekennen aan professor Heidi Larson, omdat zij de wereldautoriteit is op vlak van vaccine hesitancy en vaccine confidence. Dus hoe we eigenlijk moeten begrijpen dat bepaalde gedragingen een rol spelen rond een twijfelgedrag of een heel vertrouwd gedrag naar vaccin toe. Ze heeft 10 jaar geleden, juist in 2009, het Vaccine Confidence Project opgestart aan de London School. En dat is bijzonder baanbrekend geweest, omdat het een manier is om net te gaan analyseren hoe mensen beslissingen nemen rond vaccinatie, maar niet alleen de gewone ouders of de gezondheidswerker, maar ook beleidsmensen. En dat is toch wel zeer boeiend. The beautiful child went to have the vaccine, now is autistic. Bovendien heeft ze een barometer ontwikkeld en dat is toch zeer uniek om net op niveau van een land te gaan meten hoe je denkt en hoe je je gedraagt rond vaccinatieprogramma's. Haar
haar terreinervaring in Afghanistan, in Indië, heeft heel duidelijk aangegeven van kijk, er zijn bepaalde geruchten die circuleren. En die geruchten zorgen ervoor dat mensen beginnen te twijfelen aan de waarde van een vaccin of de waarde van een programma. En hoe ga je daarmee om? Want dat kan desastreuze gevolgen hebben. En zeker nu met de sociale media, hoe snel geruchten de wereld rondgaan. En dus een probleem in Japan kan sanderendaags al zorgen dat ouders in Denemarken of in Ierland beginnen te twijfelen om bijvoorbeeld hun dochter tegen humaan papillomavirus te gaan vaccineren. En dat zijn zaken die baanbrekend zijn, omdat dat een ongelooflijk effect kan hebben op het succes van een vaccinatieprogramma. Tegelijkertijd past ze dat bijvoorbeeld ook toe op transmissie van ebola in Afrika en in West-Afrika en hoe mensen hun gedrag aanpassen. Wat mogen we niet doen om transmissie tegen te gaan. Ook daar is haar rol determinerend geweest. Als je de vraag stelt, redt haar onderzoek levens, dan zeg ik ja, heel duidelijk. En niet één leven, maar dus echt massa's levens. En in die zin heeft ze een bijzonder grote impact. Ladies and gentlemen, with this honorary degree, the University of Antwerp's Faculty of Medicine and Health Sciences wishes to pay tribute to Professor Heidi Larson in recognition of her groundbreaking research into the analysis of social and policy factors that can affect the uptake of health interventions, as well as her pioneering work on vaccine confidence, vaccine hesitancy, and building public trust. Trust, a word that this morning we heard several times in the masterclass. Confidence in vaccines and vaccination, ladies and gentlemen, is complex and influenced by a multiplicity of individual, social, and structural factors. Growing global networks are questioning vaccines and connecting across countries and languages, aided by online translation and social media. Although these networks of anti-vaccine advocates and refusers are a minority, they can form clusters and jeopardize herd immunity, resulting in vaccine-preventable disease outbreaks and deaths, as we are currently facing with measles across Europe. With UNICEF experiences in Nigeria, Afghanistan, and India, just to name a few, Professor Larson was one of the first to witness the danger and consequences of fake news more than 15 years ago. In fact, a kind of fake news avant la lettre. 10 years ago, in 2009, Professor Larson founded the Vaccine Confidence Project to detect signals and rumors and scares about vaccines and to address them before they could snowball. The Vaccine Confidence Project takes a systematic approach to monitor the public confidence in vaccines through population-based surveys and ongoing media surveillance, conducting in-depth analysis of vaccine confidence issues, and mapping the global spread of vaccine sentiments and their impact. As a consequence of this high-level, meticulous research, the World Health Organization has ranked vaccine hesitancy this year, in 2019, as one of the top 10 health threats in the world. Heidi, you have also developed a unique Vaccine Confidence Index, a barometer based on factors identified through extensive analysis of areas of high and low vaccine coverage. Moreover, in your research, you highlight parallels with what is ongoing in our societies, such as the overall lack in confidence in experts, in government, in recommendations, the lack of validated information, science denial, and so on. But in doing so, you send a clear message to our universities and to research institutes. Your work has made us all understand that we have to invest much more in proactive actions, in preparedness, and to address vaccine crisis more holistically. Your research is highly relevant to public health, to research, and to policy. It is at the crossroads of multiple disciplines, and in fact, this reflects the composition of your research team.
For the many lives you have saved and are saving today, for all of the above-mentioned reasons, I request that the Rector honor Professor Heidi Larson with a honorary degree from the University of Antwerp. On the recommendation of the Faculty of Medicine and Health Sciences, and by this decision of the Executive Board, the University of Antwerp confers upon Professor Heidi Larson, Professor of Anthropology, Risk and Decision Science, London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom, Clinical Professor in the Department of Global Health, University of Washington, the degree of Doctor Honoris Causa in Medicine and Health Sciences for her groundbreaking contributions to the development of metrics for characterizing and measuring global public confidence in vaccines, and to the creation of the Vaccine Confidence Project and the Vaccine Confidence Index, which will help countries address vaccine hesitancy and rumors and lead to new insights for raising global immunization coverage. Thank you to the Medical and Health Sciences Department here at Antwerp and to the university, who have been incredibly gracious and generous hosts these 2 days, and also for the honor of being alongside other doctorates here who I respect tremendously. One thing I've seen is that we've all shared one thing, and that's to, well, other things too, but one is deeply, we have all shared and faced criticism and fighting for why we fight for what we fight, for honesty and for truth. I thank Pierre Van Damme. He's been a long-term colleague and friend, also a collaborator with the Vaccine Confidence Project, as we face a wave of not only a public enlightenment upside down, I call it sometimes, of disbelief, of not trusting science, and a lot of misinformation, sometimes manipulated, sometimes accidental. It's a big sea of challenges ahead for public health. But also, we've faced some real challenges in the scientific and health field, of scientists and health professionals who, when I started this initiative, just told me I was wasting my time, who said, it's just fringe, it's just fake news, don't worry, focus on the positive, we've got a good thing in immunization, don't talk about what's not going right. Well, I think they've all, many, not all, have changed their mind. I was really taken by WHO's announcement, as Pierre Van Damme said, that the World Health Organization finally has recognized that vaccine hesitancy is among the top 10 global health threats, right up there with antimicrobial resistance, Ebola, and climate change. We need to turn that one around. Most of all, I want to thank my husband, Peter Piat, who I was thinking when Zainab was speaking, I've never been a light behind Peter. He's always made my light bigger, and together we really shine. Thank you. It is now time for a short musical interlude.
We heard their wonderful tones at the beginning of the ceremony. Pianist Ben van Daal and mezzo-soprano Nienke Nasserian. Both have been under the spell of music since childhood. Nienke began learning the clarinet at the age of 8, but set this instrument aside when she was 15 to focus on her love of singing. She first sang mainly jazz and musical before turning her full attention to classical. Nienke graduated from the Fontis Conservatory in 2018 with a master in classical music theater. She has already played leading roles in both major operas and smaller productions, and she also organizes her own performances. Her graduation performance, Masai, for example, achieved a great deal of success. And she often performs accompanied by a pianist, as she is doing today. Ben has been playing the piano since he was 12. He has won many prizes and is now studying classical piano at the Academy of Music and Performing Arts in Tilburg. So, it really is a wonderful treat for us that we can enjoy the talents of these two rising stars today. They will now perform for us La Rosa y el Sauce by Guastavino, followed by Puccini's Quando me vo soletta.
The Faculty of Science is delighted to award its honorary degree to Professor Jane Lubchenco. We will first watch the introduction video, after which Professor Philip Meisman will give his laudation. Professor Lubchenco will then give her word of thanks. Wij willen het eredoctoraat geven aan Jane Lubchenco. Zij is een marinebiologe en milieuwetenschapper. En ze is een heel straffe madame. En ze is ook een lichtend voorbeeld voor jonge wetenschappers. Ze heeft het domein een nieuwe richting doen inslaan. Maar ze is nog straffer door het feit dat ze ervoor gezorgd heeft dat wetenschap en oceaanwetenschappen politieke impact kunnen hebben. Jane has advised the President and Congress on scientific matters, and I'm confident she will provide passionate and dedicated leadership at NOAA. Van in haar masterthesis heeft ze zeer origineel onderzoek gedaan. Ze onderzocht daar 2 soorten zeesterren op de rotskusten aan de westkust van de Verenigde Staten. En er was 1 grote en 1 kleine. En uiteindelijk zag ze dat die kleine zeester gewoon slimmer en efficiënter was in zijn zoektocht naar voedsel dan de grote. En zo konden zowel de grote en de kleine overleven. En dat is eigenlijk het leidmotief, het patroon geweest in haar verdere onderzoek. Waarom leven de soorten die dat er leven? Waarom is er biodiversiteit? Als we een soort wegnemen, wat gebeurt er? En uiteindelijk heeft dat onderzoek bleek dat heel relevant te zijn, niet alleen voor die rotskusten zelf, maar ook voor koraalriffen, voor mangrovenbossen en zelfs voor het regenwoud. Door haar onderzoek was het ook stilaan duidelijk dat die ecosystemen aan het veranderen waren. En dat er iets aan de hand is, dat heeft bij haar iets wakker geschud. En daardoor is ze zich ook gaan uitspreken in het publieke debat over overbevissing, over klimaatverandering, over de nood aan het beschermen van mariene ecosystemen. Ook hier aan de Universiteit van Antwerpen gaan we volop die klimaatuitdaging aan. Zij is uitgegroeid tot een van de stemmen van het milieu. Straffe wetenschappers zoals Jane schudden de mensen wakker. En dat is natuurlijk kritiek voor de toekomst van onze planeet. Jane Lubchenco is echt een heldin voor mij. Dear ladies and gentlemen,
By awarding this honorary degree, the Department of Biology in the Faculty of Sciences wishes to pay tribute to Professor Jane Lubchenco's extraordinary scientific contributions to the field of marine ecology and science communication, as well as to her impressive career as a scientist, teacher, and public servant. At this very moment, we have students marching in the streets, asking for more profound policy measures that combat climate change and safeguard their futures. The fact that more and more people are aware of environmental change and become convinced that something should be done about it did not happen overnight. It only happened because years and decades ago, scientists dared to talk about the unprecedented and rapid changes that our world and our ecosystems are facing. Professor Lubchenco was instrumental in this, as she was one of the first scientists to bring this issue to the attention of policymakers and the public. A firm believer in science's ability to improve society, she has been a pioneer in creating and improving environmental policy throughout scientific information. She not only stood up and spoke, but also encouraged other scientists to do the same. Throughout her career, she has emphasized the importance of effective communication between scientists and society. Scientists should not only create new knowledge that is helpful to society, but they should also share that knowledge actively, and not just with other scientists. Professor Lubchenco is a science communicator par excellence, and this is not by means easy or evident. To illustrate this, I like to compare scientific research to what happens in the kitchen of a 3-star Michelin restaurant. We scientists, we are the cooks. We carefully collect the right ingredients and allow our experiments to simmer. Admittedly, most of the time, we're slow cooks. But anyway, eventually, when the dishes are served, we are proud of them and we'd like them to be savored by others. We want our scientific knowledge and insights to be used by society. This means we need to serve our scientific dishes attractively. We need to make the customers in the restaurant excited about our scientific food. And Jane, this is where you come in. As President Obama advisor, you served delicious, and by this I mean sound and trustworthy information about climate science at the highest level. Moreover, as the first female administration of NOAA, the National Oceanographic and Atmospheric Administration, you served many important scientific dishes to politicians and the general public, including the need to maintain sustainable and profitable fisheries and the importance of having healthy oceans teeming with biodiversity. Your voice has been prominent and instrumental in the public debate in the United States about climate change, biodiversity, and the sustainable exploitation of the ocean. And in this way, you are an inspiring role model for young scientists to stand up and speak about their research. For these reasons, I request the Rector to honor Professor Jane Lubchenco with an honorary degree from the University of Antwerp. On the recommendation of the Faculty of Science and by decision of the Executive Board, the University of Antwerp confers upon Professor Jane Lubchenco, Distinguished University Professor and Advisor in Marine Studies, Oregon State University, the degree of Doctor Honoris Causa in Marine Ecology and Science Communication for her exceptional leadership in marine ecology and environmental sustainability, her groundbreaking contributions to raising the visibility on environmental issues, her efforts to incorporate sound scientific knowledge into responsible public society, and her commitment to bridging the gap
between scientists and society by opening up new lines of communication between scientists and citizens. Esteemed Rector, university administrators, wonderful faculty, staff, very talented students, especially our musicians and poet. It is a deep, deep honor for me to accept this degree, Doctor Honoris Causa, from the University of Antwerp. Thank you so much from the bottom of my heart for this wonderful honor. The spectacular spring weather outside today, these gorgeous tulips on stage, the Tour de Flanders in a few days, are all signs that spring is on the way. Spring is a time of hope, of new awakenings, of possibilities. And heaven only knows we need more hope today. Things are challenging on the social side, on the environmental side, on the economic side. This is a time that is unprecedented. There are wicked, wicked challenges. They are complex. They are overwhelming. There are so many drivers of bad things that are going on. It is all too easy to just get overwhelmed, to want to bury our heads in the sand, to focus on things that are nearby. And just, it can be hopeless. But in a time of spring, we are reminded that there are new possibilities in this world, and we need those new possibilities. I had a wonderful opportunity this morning to engage with some of the very gifted, smart, engaged students in the Faculty of Science in the master class that I taught. They were curious, they were full of questions, they didn't just accept things, they pushed back. They are everything you want bright young scientists to be. Those scientists are our hope for the future. They are here at the university because they know they need knowledge. They need knowledge, they need skills, but they also need to be empowered. And that is in the hands of the faculty, the staff, and the administration. Those students need to be exposed to the awe of science. Science is just so cool. There are so many cool things about the world yet to be discovered. The biodiversity of the planet, all the amazing life in the ocean, experiencing those, not just intellectually, but also emotionally, is part of being a scientist. So they need to experience that awe of science and of nature and of the world. But they also need to have the tools beyond the traditional tools that we have given students. Tools in communication, tools in negotiation, tools in doing interdisciplinary work, tools to enable them to engage and thrive. We need them now more than ever before. Let's not hold them back. Let's give them that knowledge and those experiences, but let's unleash their power and their creativity. So as you all think about spring, as you all welcome its warmth and its color and its beauty, as we come together as a community to experience the tour and other fun things that we do together, let's rededicate ourselves to enabling our students to help meet the challenges that are before us, because they are daunting, but they are not hopeless. Thank you.
It is now time for Professor Xavier Maldaque to receive his honorary degree from the Faculty of Applied Engineering. Professor Günther Steenackers will read the laudation before handing over to Professor Maldaque. After the speeches, we will pause for another musical interlude. Nienke and Ben will perform Mon cœur s'ouvre à ta voix from Samson and Delilah by Saint-Saëns. But first, of course, the introduction video. De faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zou heel graag het eredoctoraat uitreiken aan professor Xavier Maldaque omwille van zijn zeer belangrijke verdiensten op het vlak van infraroodthermografie. Infraroodthermografie is een optische meettechniek waarbij men bepaalde afwijkingen in materiaalparameters en materiaalgedrag waarneemt. Stel u voor dat we op een heel snelle, maar toch een zeer accurate manier een paneel van een vliegtuig zouden willen gaan inspecteren, een vliegtuigonderdeel. Wel, dan zouden we dat op een heel snelle manier kunnen doen door gebruik te maken van die meettechniek, door daar een bepaalde hoeveelheid energie, een bepaalde hoeveelheid warmte te gaan injecteren in die structuur. En daar waar wij een afwijking kunnen vaststellen, dat zou een indicatie voor een fout, een barst, een scheur kunnen zijn. Zijn onderzoek is zeer baanbrekend, aangezien dat hij de meetmethode volledig geautomatiseerd heeft en aangepast heeft naar een industriële context, zodanig dat hij op de dagdagelijkse vloer kan gebruikt worden voor materiaalinspectie bijvoorbeeld, of kwaliteitscontrole. En dat is allemaal de verdienste van professor Xavier Maldaque. Zijn onderzoek gaat zeer breed en dat is ook de reden waarom de faculteit het eredoctoraat aan hem wil toekennen, omdat hij de meetmethode in een zeer breed domein heeft ontwikkeld, gaande van pure industriële activiteiten tot inspectie van kunstwerken tot zelfs medische inspecties. Maar in principe is dezelfde methode ook bruikbaar op bijvoorbeeld een piramide, om bijvoorbeeld verborgen holten of kamers te gaan detecteren. Nu, wat is daar de grote moeilijkheid of het innovatieve karakter? Is het feit dat hij daar zonlicht gaat gebruiken om die structuur op te warmen en vervolgens af te koelen. Dus het is echt multidisciplinair onderzoek in heel verschillende domeinen. En daar heeft hij, professor Maldaque, het verschil gemaakt. Ladies and gentlemen, with this honorary degree, the University of Antwerp's Faculty of Applied Engineering wishes to pay tribute to Professor Xavier Maldaque in recognition of his groundbreaking research into the development and application of optical measurement techniques, especially infrared thermography. Beginning with his doctoral thesis, entitled Thermographie infrarouge, approche et traitement d'image, Professor Maldaque has explored and realized his innovative ideas for the use of thermography for non-military goals. His ambition was to eliminate the drawbacks of thermography by investigating and optimizing excitation signals and by developing pre- and post-processing techniques. His mathematical tools and algorithms have enabled computers to perform visual inspections based on infrared images, far more accurately than is possible with the naked eye. Xavier, your pioneering fundamental research has undoubtedly set the standard in the field. At the same time, as an engineer, you have made sure your research can be applied widely, from inspecting airplanes, discovering secret chambers inside Egyptian pyramids, and virtually everything in between, thus enhancing efficiency in industry and improving daily life. With your enthusiasm, passion, humor, you have inspired many students to take their first steps into a less obvious research domain, one that is sometimes even controversial. Those same qualities ensure a warm welcome to young researchers, scientists and engineers who come to Université Laval, the MIVIM Research Lab,
which you founded to gain scientific insights and experience in industrial applications. You are continuing your line of research, which has led and will continue to lead to groundbreaking concepts and measurement strategies in contemporary non-destructive material inspection. For these reasons, I request that the Rector honor Professor Xavier Maldaque with an honorary degree from the University of Antwerp. Thank you. On the recommendation of the Faculty of Applied Engineering and by decision of the Executive Board, the University of Antwerp confers upon Professor Xavier Maldaque, Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering, Université Laval, Canada, the degree of Doctor Honoris Causa in Infrared Thermography for his groundbreaking research into the development and application of optical measurement techniques with a research focus on infrared thermography, which has led to pioneering concepts and measurement strategies in contemporary non-destructive material inspection. Goedemiddag. Good afternoon. First of all, I would like to deeply thank University of Antwerp, the Rector, Professor Van Goethem, the Vice Rectors, Deans, faculties, my fellow honorees, my promoter, Professor Stenacker, for this great honor and invitation here today. Very important is also important to acknowledge the support of my university, Université Laval in Canada, that provided so many opportunities. Thank you. I was indeed surprised when I was informed of this very special and great honor, since it conveys such an important meaning. We are honoring today the progress of science, of humanity, that are made possible through our education network and our universities in particular. Universities worldwide are so important for research advancement and dissemination, humanity progress towards a better world for all our kids. They will live in this future world. This importance of education is even more essential nowadays, since we are facing global challenges, as we all know. Indeed, education will definitively be one of the key pillars to help us to address these problems in the coming years. And today we are celebrating together in University of Antwerp all the humanity values that make education such a wonderful and powerful tool. I work in science and engineering in the field of infrared vision. More specifically, I've been active in non-destructive testing. Non-destructive testing by infrared vision makes use of thermal waves that enable to literally see through parts and components to assess their state and integrity. Since the mid-60s, this domain has developed tremendously to ensure product integrity, avoid failures, prevent accidents, help our fellow citizens. I've always been amazed by all the possibilities of infrared vision that could be deployed to aircraft inspection, but also cultural heritage assessment, and many other studies as well. It has never been boring. On the contrary, and even more today with the progress of technology. I've been working in science and engineering, working especially in signal generation and collection, image processing, and always more challenging applications. The field of my fellow honorees today are in the same way so versatile. This is an important dimension that makes the beauty and interest of our work, our academic work, and I think such diversity of fields is very inspiring for the new generations. Opportunities are there for each kid to contribute her or his own way, and education is the key. Our ceremony here today at University
of Antwerp will definitively help them to achieve their dreams. I will conclude by thanking my wife, Marthe, my family members who are here present today for their encouragement and support. And on a personal point, I would like also to express warm thoughts to my father. He was in fact born right here in Hoboken, became an emeritus professor in my university in Canada in forestry, but unfortunately he passed away before Christmas. I'm sure he's with us here today. Thank you all and have a great time. Bedankt allemaal en eben een gewilde tijd. Oh,
Thank you, Nienke and Ben. Finally, we pay tribute to Dr. Denis Mukwege, 2018's Nobel Peace Prize winner. Rector Herman van Goethem will deliver the laudation before Dr. Mukwege gives his own word of thanks. But before they begin, let's watch the final introduction video together. Als Universiteit Antwerpen willen wij dit jaar het Eredoctoraat Algemene Verdiensten schenken aan Dr. Denis Mukwege uit Congo. Wat Mukwege daar doet, is ontzettend belangrijk. Hij is arts en richtte in 1999 een hospitaal op, een ziekenhuis voor slachtoffers van verkrachting en van seksueel geweld. Wana ezaki kaka nini ya mboka, po tozaki okoma na mboka na mitindo na yango baolanda nde lwa na biso ke soki tosibani boye tokoresir. Het is tegelijkertijd een ruimer psychosociaal netwerk waarin vrouwen psychologische en sociaal-economische ondersteuning wordt gegeven. Waar die vrouwen terug hun waardigheid opbouwen en waar ze eigenlijk leren op eigen benen te staan. Dat hele grote land Congo is een gedestabiliseerd land, waarin het publiek recht als zodanig, de staat als organisatie, bijzonder zwak is. En daaronder heb je op diverse regio's kleine lokale structuren die ook solidariteit, gemeenschap opbouwen. En eigenlijk is Denis Mukwege wat dat laatste betreft een pionier en hij is ook in interactie met al wie in Congo probeert om op een of andere manier terug een staatsweefsel op te bouwen. En hij heeft dan ook heel scherpe kritiek op het huidige Congolese regime. Hij is ook een mensenrechtenactivist. Hij klaagt aan wat gebeurt. En wij als Universiteit Antwerpen, wij hebben historische banden met de vroegere Congo-kolonie. En al is het misschien zo dat het verhaal van de Congo-kolonie niet altijd een verheffend verhaal is, met vele fouten die daarin gebeurd zijn, wij hebben met z'n allen een historische rol te vervullen samen met het huidige Congo. Samen met al wie in Congo probeert om die staat op te bouwen. En daarom ook geven wij als Universiteit Antwerpen dat Eredoctoraat Algemene Verdiensten aan Denis Mukwege. Mukwege is een voortrekker. Hij neemt het voortouw. Hij is een voorbeeldfunctie. En daarom heeft hij ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen, nu op 10 december 2018. Wat natuurlijk een ongelooflijke onderscheiding is. Het is een hele eer voor ons. Mijn allerwarmste gelukwensen. We zijn hem heel dankbaar. Cher Dr Mukwege, au nom de mon université, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en acceptant ce doctorat honoris causa. C'est avec émotion que je vous adresse la parole. C'est précisément l'émotion, force humaine par excellence, qui est absent chez ce soldat que nous venons de voir et entendre, ce soldat violeur qui rationalise son comportement par une croyance quelconque. Nous avons ici affaire avec une variante de cette terrible violence collective que l'homme produit parfois dans des contextes de violence guerrière, de meurtre, de génocide.
En ces jours précisément, nous commémorons le début du génocide rwandais en 1994, tandis que chez nous, ici, le génocide perpétré sous la croyance nazie continue à remuer notre conscience. Face à ces dérives de l'humanité, il y a des réponses, et vous en donnez. D'une part, il y a les victimes. Partant d'une empathie pour leur souffrance, vous apportez une action de médecin, mais aussi un apport de résilience et d'humanité, afin d'aider ces femmes à surmonter autant que possible ce qu'elles ont vécu. D'autre part, vous vous ouvrez au monde en montrant cette souffrance, en démontrant votre action. Les violences de masse nécessitent en effet aussi des réponses au niveau de la collectivité, une réponse collective afin de guérir les plaies sociétales, les plaies de la société dues au traumatisme collectif. Quelle réponse? Celle de l'éducation est primordiale, avec plus que jamais les droits humains comme fondement. Nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes qui parlent avec autorité, qui montrent du doigt, qui élèvent leur voix, qui inspirent, parfois au risque de leur propre vie. Comme vous avez vu dans ce vidéo, il est clair que l'Université d'Anvers aussi doit prendre une mission dans rétablir de relations scientifiques et humaines avec cette République démocratique du Congo, avec les gens là. Nous avons une mission, un devoir. Et je suis heureux que nous pouvons prendre part dorénavant à cette chaire dédiée à Denis Mukwege, qui réunit les universités qui ont conféré le grade de docteur honoris causa à Denis Mukwege. Et là, nous offrons notre expertise humble, mais parfois pointue, sur des domaines tels les droits humains, la justice internationale, la violence de masse, bien sûr aussi la médecine avec, entre autres, la gynécologie et la chirurgie. Cher docteur Mukwege, c'est pour votre magnifique engagement pour un monde meilleur au Congo et ailleurs que nous vous conférons ce doctorat honoris causa. Puis-je vous inviter à me joindre? By decision of the Executive Board, the University of Antwerp confers upon Dr. Denis Mukwege, Nobel Prize winner 2018 and director of Panzi Hospital, the degree of Doctor Honoris Causa for general merit for his exceptional enterprise in the field of gynecology and maternal health care and for his extraordinary accomplishments in the global fight against sexual violence. He and his team not only provide victims with medical care, but also restore women's dignity and foster their societal reintegration by providing psychosocial and economic assistance. As a global leader, he has raised awarenesses of the importance of human rights, social justice, and the fight against impunity, reminding the international community of their particular responsibility in these matters.
Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, c'est très émouvant de recevoir ces prix. Mais c'est avec honneur que je me vois décerner les insignes d'un doctorat honoris causa de l'Université d'Anvers. Cette université qui a élu en 1977 Madame Marie de Groot-Leijsel comme première femme rectrice d'université d'Europe. Ça nécessite l'honneur et des acclamations pour cette université. Je remercie le comité de sélection d'avoir porté son choix sur ma personne, car votre voix renforce aujourd'hui celle de et ceux qui refusent l'indifférence face à la pandémie que représentent les violences sexuelles en période de conflit au cœur de l'Afrique et malheureusement partout dans le monde où il y a des conflits. Permettez-moi aussi de saluer ici les 4 docteurs honoris causa. Chers collègues, votre travail noble, votre contribution au progrès de la science et de la société, je vais tout simplement vous dire merci pour ce que vous faites et je suis ravi de partager ces moments avec vous. Mesdames et messieurs, en me remettant ces insignes, vous réaffirmez votre foi dans l'universalisme des droits humains de la femme. Vous témoignez votre solidarité avec les femmes congolaises qui ont payé un lourd tribut pendant plus de 20 ans à l'est de la République démocratique du Congo, cette merveilleuse région dont les communautés sont terrorisées depuis 2 générations par un conflit régional et qui se poursuit encore aujourd'hui pour des raisons, vous vous en doutez bien, géostratégiques, économiques et dans un climat d'impunité totale et de déni, malheureusement, de la démocratie. C'est dans ce contexte marqué par les violences et la barbarie humaine que nous soignons les femmes victimes de la violence sexuelle à Panzi. Nous sommes d'avis qu'elles ont non seulement droit à recevoir des soins holistiques, de qualité qui sont centrés sur la personne, mais aussi ces femmes ont droit à la vérité et à la justice. Partout où je vais, les survivantes m'implorent de plaider auprès de la communauté humaine que vous représentez massivement ici aujourd'hui pour qu'elle s'engage à mettre fin à ces fléaux. Et quel que soit leur continent d'origine, elles partagent toutes le même souhait, mettre fin à l'impunité, obtenir des réparations et éviter surtout la réparation de ces crimes odieux qui ne font que faire honte à notre humanité. Mesdames et messieurs, il s'agit avant tout de briser le silence et de sortir de la politique du déni et de la manipulation. Il faut nommer et dénoncer cette violence et transférer les stigmas et la honte des victimes sur les épaules de leurs bourreaux et nulle part ailleurs d'autre. À l'instar des autres droits de la personne humaine, il est utile de revenir sur le principe de base, car l'interdiction du viol entraîne des obligations dans les chefs des États, notamment l'obligation de protéger, qui inclut bien sûr d'ériger les viols en infraction, de sanctionner effectivement les auteurs et d'offrir une réparation adéquate aux victimes. Mais quand l'État de droit est en faillite, quand les institutions ne sont plus capables de répondre à ces besoins de vérité et de justice, quand les systèmes nationaux n'ont pas la capacité ou même cette volonté de poursuivre et de juger les crimes à caractère sexuel, notre espoir
se tourne vers la communauté internationale. Le chemin a été long pour arriver à la qualification du viol comme crime international. Mais depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, établissant la Cour pénale internationale, les viols et les violences sexuelles peuvent être des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même un élément constitutif du crime de génocide. C'est un progrès important. Mesdames et messieurs, à ce jour, la Cour pénale internationale n'a pas encore condamné un seul prévenu du chef de viol ou d'autres infractions à caractère sexuel. C'est là où les bas blessent. Pourtant, dans la majorité des conflits modernes, cette stratégie de guerre se propage pour non seulement détruire la femme qui est la matrice de la vie, mais aussi pour détruire les tissus sociaux, détruire la famille, détruire les communautés. Nous appelons donc cet organe chargé de la lutte contre l'impunité des crimes censés choquer la conscience de l'humanité à faire preuve de créativité et d'innovation pour faciliter l'administration de la preuve et se mobiliser pour poursuivre les bourreaux. Dans les sociétés en transition entre la guerre et la paix, entre la dictature et la démocratie, comme la République démocratique du Congo, nous soutenons également la mise en œuvre de tous les outils de la justice transitionnelle. Pour rendre justice, il faut avant tout assainir les institutions et entamer une véritable réforme du secteur de la sécurité, celle-ci incluant donc la police, l'armée, mais aussi la justice et les services pénitentiaires. Il s'agit aussi de s'investir dans le mécanisme d'établissement de la vérité, notamment en révisant les manuels scolaires pour sortir les générations futures de cette culture des dénis et en édifiant des mémoriaux pour retenir les leçons de l'histoire, garantir la non-répétition de ces crimes abjects et favoriser la réconciliation. Ces mesures symboliques ou mémorielles devront être accompagnées par des mécanismes de réparation individuelle et ou collective, car ces réparations font partie intégrante du processus de guérison des victimes. Et la société, en général, en reconnaissant la souffrance infligée et en luttant contre la stigmatisation et les inégalités de genre. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix sans justice et pas de paix durable tant que les victimes de violations des droits humains ne seront pas entendues et traitées avec dignité par les États. C'est ainsi que nous lançons un appel aux hommes partout dans le monde à se joindre à la lutte contre les violences faites aux femmes. Car la violence sexuelle est avant tout une traduction de la domination, des discriminations et des violences qui s'expriment malheureusement de façon latente dans nos sociétés en temps de paix, deviennent tout simplement patentes en temps de guerre. Le temps est venu pour les hommes de prendre leurs responsabilités et de s'engager vers une masculinité positive en vue de parvenir à l'égalité homme-femme en droit et dans les faits. Je profite pour terminer à remercier mon épouse qui est une militante cachée mais qui m'accompagne dans la lutte devant des dangers. Elle a toujours été à côté de moi. Je vous remercie tous.
Merci beaucoup. We are approaching the end of the ceremony, but not before I have expressed a few words of thanks myself. First of all, thank you very much to all of our acclaimed doctors and their nominators. We are truly honored to be able to welcome you all here today. A very important thank you also goes to the partners of our laureates. In the order in which the honorary degrees were awarded, we would like to thank Mrs. Dewatripont. Yes, with flowers and an applause. Peter Baron Piot. Miss Marthe Rioux. And Mrs. Mukwege. Finally, I would like to thank you all very much for being with us today on this special occasion. On behalf of the University of Antwerp, it is my pleasure to invite you to continue the celebrations at the reception downstairs in the foyer of this building. But can I first ask the University of Antwerp's brand new honorary doctors, their nominators and their respective deans to come onto the stage to have some photos taken. For all the others, before leaving the auditorium, we ask you to wait a few moments until the first rows have left the room. We will make our exit to the sound of the Flemish community anthem in an adaptation by Robert Grosselot. I wish you all a wonderful evening. Thank you.